I think it's helpful to reflect on the kind of the purpose of the practice and the teachings and how we hold it, what we consider as the kind of way of approach and goal. I say this because there's of course there is a tendency to kind of be driven by a desire to achieve, to get. I mean, we are very, on a certain level, materialistic culture, and that gets transferred to, say, our spiritual aspirations. So that sense of wanting to get samadhi, get concentration, get these kind of peaceful states of mind, wanting to attain, wanting to achieve, and then also wanting to get rid of. I want to get rid of my bad habits. I want to get rid of my defilements, and both of those, there's a certain logic to that. And it can be, can feel quite justified, because, who doesn't want to get rid of their anger and jealousy and pettiness? I mean, but it's how we hold it that is problematic, because there tends to be so much self involved. It's all about me. I need to achieve. I need to get rid of. If I realize this or attain that, then I would be sort of gratified. I would be kind of safe somehow. But as long as we're driven by that kind of sense of I and me and mine, it's never really going to be satisfying, because it's it's always out of our reach, because we're trying to, say, achieve and gratify something that is just it doesn't have any substantial reality to it. So I think it's much more important and more helpful to approach practice in terms of, what can I let go of? What can I relinquish? What can I put down? Sort of release. That where one is carrying around it is burdensome, and that is much more the way that the Buddha lays out his teachings. It can sometimes, when you're reading the teachings, we oftentimes read into it our biases,
and our sort of social conditioning, so that we come from a very acquisition-oriented culture, and the idea of letting go of anything is just kind of anathema. It doesn't have much. You don't get many, say, social points for what you let go of. You get, you're sort of measured by what you, your possessions, and we take the spiritual kind of realizations as a possession, and of course that's that's problematic in and of itself. Então, eu acho muito útil a gente refletir sobre o propósito da nossa prática, né? E também como é que nós tomamos essa prática, de que maneira nós abordamos a prática. A tendência da maioria das pessoas é ser guiada pelo desejo de obter, o desejo de alcançar algo. E o nível de materialismo que permeia a nossa cultura acaba invadindo as nossas aspirações espirituais. Então a gente acaba com essa atitude, né, de querer obter algo, obter samadhi, obter concentração, atingir, alcançar. Ou então o contrário, querer se livrar de um mau hábito, se livrar das impurezas mentais, se livrar de um estado mental, de um hábito mental. Então, ambos, né, tanto esse desejo como essa aversão, esse desejo de obter como esse desejo de se livrar, né, tem sua lógica, né, e faz sentido, é justificado as pessoas pensarem assim, né? Todo mundo quer algo melhor, todo mundo quer abandonar o que é ruim e buscar o que é bom, né? Mas a questão aqui é como é que nós tomamos isso. Aí é que está o problema. Porque se nós abordamos o assunto com muito eu envolvido, né? Eu preciso alcançar, eu vou fazer isso, eu vou alcançar tal coisa, e aí eu vou ser feliz, etc. Enquanto a gente estiver sempre fazendo esse processo guiado por um senso muito forte de eu, né? A gente nunca vai alcançar a satisfação, porque nós estamos tentando, porque o nosso objetivo vai estar sempre um pouco mais além. A gente nunca vai conseguir alcançar o fim desse assunto, né? Porque nós vamos estar tentando gratificar um processo que é essencialmente vazio, que ele não tem substância alguma ali, né? Você nunca vai conseguir encontrar algo de substancial nesse processo. Então é importante e também útil que a gente aborde a prática com a atitude do que é que eu posso abrir mão, o que é que eu posso soltar, o que é que eu posso abandonar. Como como é que chama? Baixar um fardo, né? Uma atitude de soltar um fardo, largar um fardo, né? Porque esse tipo de aproximação, esse tipo de abordagem está mais em linha com a forma como que o Buda ensinava. Quando a gente lê os textos budistas, a gente sempre acaba lendo com um viés de cultural, social, né? Uma condição social de uma cultura de aquisição, né? A gente tem sempre na nossa cultura, o ato de abandonar algo, de abrir mão de algo, quase não existe, não tem um local, ele não se encaixa em lugar nenhum na nossa cultura. A gente não ganha nenhum ponto, nenhum bônus social por abrir mão de algo. Todos nossos pontos, nossos sociais são ganhos através de posse, né? A gente é medido por aquilo que nós possuímos, e não por aquilo que nós abrimos mão.
So one of the things that the teachings point to over and over again, and it's actually like the basis of liberating insight, is what the Buddha calls universal characteristics of anicca, dukkha, anatta, and that impermanence, unsatisfactoriness, not self. They're there can be a tendency to sort of think of that as a, kind of like a negative assessment of the world and our experience, but it's just pointing to the way things truly are. And that's there's a very simple sutta where the Buddha says that whether a Tathagata, an awakened being, the Buddha, arises in the world or doesn't arise in the world, the reality is that all compounded things are impermanent. They're anicca, and he said, the way he pointed to it, he said, like, there is this steadfastness of the truth, the kind of regularity of this truth. And so, it is established in this way. It's just the way things are, and it's all the Buddha does is point to it. So in the same way that whether a Tathagata arises in the world or doesn't arise in the world, all compounded things are unsatisfactory, are dukkha. And whether a Tathagata arises in the world or doesn't arise in the world, all phenomena are not self. And it's just, this is a fundamental truth. And especially when it's seen as the basis of insight, then it's easy sometimes if I just force myself to say it over and over again, somehow I'll believe it. But it's much more. It's opening it up for reflection, investigation, and a continual contemplation. Because and then just to let the mind explore it and see what it does. Because the purpose isn't just to sort of kind of ram anicca dukkha anatta down one's throat. It's more lifting it up for contemplation and recognizing that's the way things truly are. And when it is that way, the only, wise thing to do is to have this quality of dispassion and disenchantment, of relinquishment and letting go. It's just as it's a natural response when it's seen really clearly. So it's because sometimes our intellect takes over, and then we just we want to figure it out on a kind of on a rational level, and it makes rational sense. But the Buddha isn't liberating our intellect. He's liberating our heart. So we have to allow that truth to settle deeper and to allow that dispassion and relinquishment
to arise quite naturally. Então, a base para o insight que liberta os seres é expressada nessas 3 características universais: do sofrimento, a impermanência e o não eu. Então, porque às vezes a gente pode ter a tendência, né, quando o Buda dizia sobre essas 3 características universais, pode ter a tendência a achar que isso é uma forma negativista de expressar o mundo, né, de mostrar as coisas. Mas, na verdade, o Buda só está apontando para como as coisas de fato são, né? Só está apontando uma verdade que é meio que auto-evidente. O Buda, em certo sutta, o Buda diz que quer o Tathagata, o Buda surja no mundo, ou o Buda não surja no mundo, né, a realidade continua a mesma, né? Todos os fenômenos condicionados são impermanentes. Independente do Buda declarar que sim ou não, ainda assim os fenômenos condicionados continuam sendo impermanentes. Então ele aponta isso como uma verdade firme, uma verdade estabelecida, uma verdade... ele apenas aponta essa verdade, não é ele que inventou isso, não é ele que decidiu que as coisas fossem assim. Essa verdade já existe, ele apenas aponta para ela, né? Da mesma forma, né, quer um Buda surja no mundo ou o Buda não surja no mundo, todos os fenômenos condicionados são insatisfatórios, né, sofrimento. E quer o Buda surja no mundo ou o Buda não surja no mundo, não existe, tudo é não eu, não há eu em nenhum lugar, em local algum. Então, ele apenas aponta para essas verdades fundamentais, né? Mas quando a gente aborda esse assunto, essa reflexão, às vezes pode achar que é uma coisa assim, uma questão de ficar repetindo isso para si mesmo o tempo todo, até você conseguir se convencer de que isso é verdade, né? Você tentar intelectualmente se obrigar a aceitar isso, mas não é assim que funciona. Esses ensinamentos são mais por um propósito de você trazer à frente, para abrir a sua mente para reflexão, abrir a sua mente para contemplar esse assunto, né? E aí você enxerga como é que a sua mente reage quando a sua mente faz contato com essa realidade, como é que ela reage, né? O propósito aqui não é fazer uma lavagem cerebral para que você se hipnotize a aceitar esses 3 itens, né? É mais uma questão de levantar o assunto para a contemplação. Você levanta o assunto para que a sua mente tenha a oportunidade de refletir a respeito, né? Até ela conseguir enxergar, não, de fato as coisas são assim, né? E aí quando a mente enxerga, aceita de plenamente, né, que de fato as coisas são assim, a única reação que ela consegue ter, né, que uma reação sábia que ela consegue ter, é a reação do desencanto, do desapego, do soltar, do largar, né, o apego. Essa que é a resposta natural da mente. A gente não precisa forçar a mente a fazer isso. Ela naturalmente reage dessa maneira, né? Mas se nós não tentarmos fazer isso apenas com o intelecto, né, apenas usar a capacidade intelectual para refletir e concluir, né, você vai chegar a uma conclusão, e a conclusão talvez faça sentido, né? Mas não vai ter o efeito desejado, porque o Buda não surgiu no mundo para libertar o seu intelecto. O propósito do Buda é libertar os nossos corações, né? A nossa mente, o nosso coração, não o intelecto. Então é necessário, né, dar oportunidade para que esses ensinamentos penetrem profundamente no nosso coração, no nosso ser, né? E para que então eles expressem, essa natureza se expresse dentro de nós. Just considering that anicca dukkha anatta, it's helpful to pay attention to
say, the nuances of the when the Buddha's pointing to that, because you say, like, usually it's just translated as impermanent, and it's correct, but there's a say Ajahn Jeff translates it as inconstant, and that's another way of holding it, in the sense that it lacks all phenomena, all things, all compounded things, lack a constancy, a steadiness, a solidity that is constant. So there is this sense of inconstancy, and that's helpful to sort of reflect on it, and you just get a sense of nuance to that experience. Another aspect is the way that Ajahn Chah would speak about anicca, and because not all the time, but oftentimes he would use like uncertain or unsure as a kind of translation, and it's a really helpful way of reflecting, because when we think of impermanence, then we or certainly the way my mind works, is that it tends to be, say, the experience tends to be objectified, and then it's something out there that is impermanent, it's changing. But when we say, it's uncertain, it's unsure, it's kind of how I feel about it, or how I experience it. Oh, this is kind of unsure, and all this change and impermanence, this is uncertain. So that's another nuance to it, that it's really helpful to be reflecting on, and then it's sort of and that sense of all compounded things, whether it's external or internal, whether it's coarse or refined, it's near or far, it's big or small. This is anicca. It is impermanent, it's uncertain, it's inconstant. Dukkha, we've brought it up a couple times, but it's helpful to and particularly yesterday, but to reflect on it. And it's not just, because oftentimes it's just translated as suffering, but the nuance and the spectrum of experience is really broad. From kind of overwhelming grief to just stress, minor stress, is dukkha. So that sense of, that which is unsatisfactory, that's fraught with discontent, dis-ease, that is dukkha. So it's just sort of everything of a compounded nature has that potential and has that feeling, that when, and especially when you, and this is another aspect, is that these aren't three separate universal characteristics. They are it's ways of viewing or ways of experiencing. But if one sees one of them really clearly, one will experience the expression of that. Seeing impermanence really clearly, it becomes apparent. Because everything is changing, it's changeful, it's inconstant, it's unsure. That's a source of
of dukkha. It's not really satisfying. And then how can I make a sense of self and make an I, a me, a mine out of something that's impermanent and suffering? It's just doesn't make any sense. I mean, if you're going to create a self, at least make a decent one. I mean, it's so rather than one that's hopelessly flawed. I mean, but you realize, oh yeah, this is really, it's not self. Right? It can't be. Never could have been. So it's if you see one, and the same goes the other way as dukkha and insight into dukkha, start seeing, oh yeah, all right, there's that impermanent, and expresses itself as it's not self, same but not self. So it's these are how these universal characteristics, they display themselves in different ways, but they are part and parcel of each other. And that sense of not self, there's a beautiful expression that the Buddha gives in, I think it's in the discourse on this simile of the snake, I think, in the middle-length discourses. It's in the earlier part, something like 19, 20, 21, 22, something like that. But anyway, the Buddha just says, whatever is not yours, monks, let go of that. And they said, well, what is not yours? What doesn't belong, or what doesn't belong to you? Let go. What doesn't? Let go of that. And what doesn't belong to you? Form doesn't belong to you. Feeling doesn't belong to you. Perception doesn't belong to you. Thoughts don't belong to you. Consciousness doesn't belong to you. Let go of it. It never did belong. So you say, let it go. Release it. Relinquish it. So it's a way of viewing and reflecting and investigating, and it does have a sense of that having let go, having relinquished, having released, there's this tremendous sense of ease and well-being. The heart can really be at peace as we appreciate the value of letting go. There's Ajahn Buddhadasa one time talked about the sort of it's what we have to do. It's like if you catch a thief, if the police catch a thief, the thief has to they have to give up what they've stolen. They have to give it back. And he said, the Buddha is doing that to us because we're thieves. We've gone and taken things that don't belong to us. We've taken form, feeling, perception, mental formations, consciousness. So we have to give it up. The eye, ear, nose, tongue, body, mind, the senses. With the habit, this is mine. I remember one time I was visiting my sister, and her children were they were children then. They're grown up now, but that time they were kids, and they were
they were watching this cartoon movie, Finding Nemo, and there's a scene in it. I had no idea about it, but anyway, there's a scene in Finding Nemo with the seagulls all fighting each other, and the sound of the seagulls is mine, mine, mine. All these seagulls fighting each other, mine, mine, and that's human existence is just like a bunch of seagulls squawking and fighting, mine, mine. Então é útil a gente também, quando contemplando essas três características universais, também olhar de maneira com mais atenção para as nuances que podem ser dadas a esses termos, né? Geralmente quando as pessoas traduzem, né, essas três características, por exemplo, o primeiro item, anicca, eles costumam traduzir como impermanência, né, e está correto, né? Mas também você pode ter outros aspectos que estão ali naquele termo, né? Por exemplo, a Jantanisara costuma traduzir como inconstante, né? Então, todas as coisas, você pode olhar desse ponto de vista também, né? Você pode dizer que todas as coisas não possuem constância. Todas as coisas compostas não possuem constância, não possuem estabilidade, não possuem solidez, né? Então também pode ser útil você olhar sobre esse ângulo, né? Isso dá um pouco mais de nuance, um pouco mais de refinamento, né, à compreensão. Já quando a Ajahn falava sobre a anicca, né, sobre a permanência, ele muitas vezes usava a palavra não incerto, né? Incerto ou não garantido, né? Isso também é uma forma muito útil de olhar o assunto, né? Se você olhar sobre o aspecto de somente como impermanência, pelo menos para mim, assim, né, quando eu penso a respeito, a ideia que me dá é de uma coisa, um objeto, né, uma coisa exterior que não é permanente, é uma coisa exterior que está se transformando, né? Mas quando eu penso a respeito do assunto do ponto de vista de é incerto, né, não é garantido, não é firme, não é garantido, é incerto, né? Então isso já aponta mais para a nossa sensação, né? Para a nossa própria experiência daquela mudança, a experiência da mudança, a sensação de estar associada a algo que não é estável, né? Então esse tipo de nuance é muito útil para a gente aprofundar o nosso conhecimento do assunto, aprofundar a nossa contemplação, né? Então todas as coisas que existem, né, quer sejam interiores ou exteriores, quer sejam refinadas ou sutis ou grosseiras, quer sejam grandes, pequenas, não importa, de valor, sem valor, todas elas tomam parte dessas três características, né? Então, que a gente já falou outro dia, né, mas vale a pena falar um pouco mais, né, sobre o sofrimento, né? O dukkha, né, que as pessoas normalmente traduzem como sofrimento. Mas essa palavra também pode ter uma amplitude muito maior, uma nuance muito maior, né? Desde a tristeza assim, avassaladora até o pequeno desconforto, né? Do estresse, uma coisa assim desagradável, né? Então, tudo aquilo que é insatisfatório, que não contenta, que é desconfortável, que é desconforto, né? Tudo isso todas as coisas que são compostas, todos os objetos, todos os fenômenos compostos, né, possuem potencial, né, para gerar esse tipo de experiência. E também notem que essas três características, né, da impermanência, do sofrimento e do não eu, elas não são separadas uma das outras, né? Na verdade, todas elas apontam para o mesmo local, né? E se você realmente conseguir enxergar uma com profundidade, você vai estar automaticamente enxergando as outras duas, né? Se você conseguir enxergar a anicca, a impermanência, com profundidade, você também vai chegar à conclusão, né, já que uma vez que as coisas são impermanentes, né, qualquer forma de apego que eu tiver a essas coisas vão gerar sofrimento, né? E sendo algo impermanente, né, instável, né,
como é que eu poderia criar um eu em cima de um assunto como esse, uma coisa que não é confiável, que não é firme? Então, uma coisa que não faz sentido criar a ideia de eu sobre um fenômeno efêmero como esse, né? Então, porque se a gente vai criar um eu, né? Então, pelo menos que faça um trabalho mais decente, né? Do que criar um eu numa coisa que é totalmente vazia, né? Sem consistência. Então, se a gente enxerga também, da mesma forma, se a gente enxergar o sofrimento, a gente também enxerga a impermanência, né? Se a gente enxerga a impermanência, a gente também enxerga o não eu, né? Então, essas três características elas estão expostas, são apresentadas de maneiras diferentes, né? Quando é feita, mas quando o Buda explica elas, né? Elas são apresentadas de maneira como três coisas diferentes, mas todas elas fazem parte uma das outras, né? Todas elas fazem parte das outras, né? Elas fazem parte de um mesmo todo. Então, a característica do não eu, né? O Buda explicava, né, num certo sutra, né, a expressão que o Buda dava no símile da cobra, se eu não me engano está no Madhyama Nikaya, esse sutra. Ele dizia, monges, abandonem aquilo que não lhes pertence, né? Abram mão daquilo que não lhes pertence. O que é que não lhes pertence? Forma não lhes pertence, sensações não lhe pertencem, percepções não lhe pertencem, pensamentos, consciência não lhe pertencem. Então, abra mão daquilo que não é seu. Então essa é uma forma, né, de enxergar, né? É uma forma de olhar o assunto, é uma forma de refletir, de investigar esse assunto. E isso nos ajuda a abrir mão, né? A soltar o apego, né? E quando a gente solta o apego, a gente experiencia uma tremenda sensação de bem-estar, de paz e bem-estar, né? E aí a gente começa conforme a gente vai experienciando essa paz, a gente começa a enxergar o valor, né, desse ato de renunciar, de abrir mão dos apegos, né? A Buddhadasa, ele dava essa imagem, né? Ele falava que quando a polícia pega um ladrão, né, o ladrão é obrigado a devolver aquilo que ele roubou, né? Então, o que o Buda está dizendo para nós é que nós somos ladrões, nós temos que devolver aquilo que não nos pertence, né? Então, forma não nos pertence, sensações não nos pertencem, consciência, pensamentos, percepções não nos pertencem. Então, nós devemos parar de agir como ladrões e então retornar aquilo que não nos pertence. Uma vez eu fui visitar a minha irmã, né, e os filhos delas, que eram crianças naquela época, estavam assistindo o filme, como é que chama esse português filme? Procurando Nemo. Estava assistindo esse filme, e aí nesse filme tinha uma cena que tinha umas gaivotas brigando por comida, né? E o som que elas fazem é meu, 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 meu. Então a existência humana também é parecido com isso, né? Os seres humanos vivem como um monte de gaivotas brigando uma com as outras. There's a sutta that I particularly appreciate and kind of illustrates this theme very well. It's one with it's a series of question and answers, and it's a monk called Mahapotita, and he's talking with Sariputta, and he asked Sariputta, what is it that a virtuous person who wishes to to enter the stream of Dhamma, what do they need to contemplate and understand? And Sariputta says, well, for one who is a virtuous, sincere person who wishes to enter the stream
to be a stream enterer, they need to contemplate form, feeling, perception, mental formations, consciousness as impermanent, as changing, as unstable, as unsatisfactory, as an affliction, a dart, as empty as not self. And if that person contemplated like that, it is possible that they would realize stream entry. And then Mahakotita asked Sariputta, well, what does a stream enterer need to contemplate? And so what do they need to contemplate? So then Sariputta says, well, the stream enterer needs to contemplate, reflect on the fact that form, feeling, perception, mental formations, consciousness is impermanent, changing, inconstant, is unsatisfactory, is dukkha, is empty, is not self. Same thing. And then he said, and then if that stream enterer did contemplate that and followed it through, it's possible that they would realize, once returning, Sakadagami, another stage of awakening. And then Mahakotita says, well, what would a once returner contemplate? And of course, it goes through, Sariputta answers exactly the same way, contemplating that. And if they did that, it's possible that they could realize non-returning, anagami. And then Mahakotita said, well, what does a non-returner, what do they contemplate? What do they reflect on? And Sariputta goes through the whole thing exactly the same. And then he said, well, and if they contemplated like that, it's possible that they could realize arahantship. And then Mahakotita asked Sariputta, well, what does an arahant contemplate and reflect on? And Sariputta says, well, an arahant would contemplate that form, feeling, perception, mental formations, consciousness is impermanent, it's changing, it's unsatisfactory, it's a dart, it's an affliction, it's empty, it's not self. And he said, and they contemplate not because they have anything further to do, but for happiness in this present moment, in this present time. So it's like a just contemplating truth, and that's a source of great satisfaction. Então tem um sutta que eu gosto muito, que mostra bem esse assunto. É uma série de perguntas e respostas entre o Venerável Mahakotita e o Venerável Sariputta. Então, nesse sutta, o Mahakotita pergunta ao Sariputta, né, o que é uma pessoa virtuosa, né, uma pessoa dedicada que almeja a alcançar, né, o primeiro estágio de iluminação, a Sotapanna. O que aquela pessoa deve contemplar, o que aquela pessoa deve compreender. Então, o Sariputta responde, a pessoa deve contemplar, né, forma, sensações, percepções, pensamentos, consciência como sendo impermanentes, como em constante mudança, como instáveis, como insatisfatórias, como uma aflição, como uma flecha, como vazias, como não eu. Se a pessoa contemplar dessa maneira, é possível que ela alcance o estágio de Sotapanna. Mahakotita pergunta de novo, né? E a pessoa que alcançou o estágio de Sotapanna, como que ela deve contemplar, como que ela deve refletir? Né? Então, a Sariputta responde, a pessoa que alcançou Sotapanna deve enxergar forma,
sensações, percepções, pensamento, consciência, como vazio, como insatisfatório, como não eu, etc. Mesmo anteriormente. Né? Se ele fizer dessa forma, é possível que ele alcance o estágio de Sakadagami, né? Um estágio de um único retorno. Aí o Mahakotita pergunta, mas e a pessoa que alcançou Sakadagami, né? O que ela deve contemplar? Né? Aí o Buda responde a mesma coisa, ele deve contemplar formas, sensações, pensamentos, consciência, como impermanentes, como insatisfatórios, como uma aflição, como um fardo, como vazio, como não eu. Se ele contemplar dessa maneira, é possível que ele alcance o estado de Anagami, né, que é um estágio mais elevado ainda. E a pergunta, e a pessoa que alcançou Anagami, né, como ela deve contemplar? O Sariputta responde exatamente a mesma coisa. Se ele contemplar dessa maneira, ele pode alcançar o estado de Arahant, que é a iluminação completa. E aí a Koji pergunta de novo, né, e a pessoa que alcançou o estado de Arahant, o que ela deve contemplar, como ela deve investigar? Né? A pessoa que alcançou o estado de Arahant deve enxergar a forma como forma, pensamentos, percepções, consciência, memória, etc., como impermanente, como um vazio, como insatisfatórias, como não eu. Mas não porque ele ainda tem algo a realizar, algo a alcançar, mas apenas porque dessa maneira ele encontra a felicidade no aqui e agora. Então, isso demonstra que aponta, né, para esse fato, né, de que enxergar a verdade, enxergar a realidade é fonte de bastante bem-estar e satisfação, né, mesmo para o Arahant. Ajahn Chah once related an experience that he had, and that he was just reflecting on. He said he was watching a spider, and that he's reflecting on and watching the spider, and that would, it wove its web, and then it would sit in the middle, and then whenever any bug or insect would strike the web, then it would run out and, of course, grab it, wrap it up, and it would it would eat it. It would be its food. And then Ajahn Chah said, it's contemplating that. That's really, that's what we should be doing as practitioners. He said it's like our web is like our six senses: sight, sound, smell, taste, touch, and mental thoughts and feelings, and said that we have to learn how to sit in the middle, really still, and then when any contact arises, then our mindfulness and our brief discernment, we move from that, grab that sense object, wrap it up in anicca, dukkha, anatta, and come back to the center, and let that nourish our wisdom and our sense of clarity. So it's like using the senses and but then and using that mindfulness and contemplation of anicca, dukkha, anatta, of impermanence, unsatisfactory, non-self, and that's what nourishes our insight. It nourishes our peace. It nourishes our well-being.
gente já conta essa experiência, né, uma experiência de uma ocasião que ele estava refletindo, observando uma aranha, né, e refletindo a respeito, né. Então ele observou que a aranha, né, ela faz aquela teia dela e se senta no meio da teia, bem no centro da teia, ela fica ali sentada esperando. Assim que um inseto cai na teia dela, né, ela corre até lá, pega o inseto, enrola ele na teia, né, e é aquilo que vai servir de alimento para ela, né. Então ela guarda ele e volta para o centro, né, esperando o próximo inseto. Então ele dizia que era assim que a gente devia agir como praticantes do Dharma, né? A teia, nesse caso, são os nossos 6 sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato, a audição e a mente. Então, sentar-se, então a gente senta no centro. Peraí. Então a mente está no centro, né? Então assim que algo faz contato com os órgãos dos sentidos, né? A nossa capacidade de plena atenção, de sati, e a nossa sabedoria vai até lá, agarra faz contato com aquele fenômeno, enrola ele nas 3 características, né? Na impermanência, no sofrimento e no não eu, e depois retorna ao centro, né? E aí aquela contemplação, né, das 3 características é o que vai nutrir a nossa sabedoria, que vai nutrir a nossa clareza mental, né? Então é assim que funciona, a gente usa esses 6 órgãos dos sentidos em conjunto, né, com essas 3 características, a gente aplica as 3 características a todos os fenômenos que fazem contato com os órgãos dos sentidos, e isso vai nutrir o nosso insight, vai nutrir a nossa paz e nosso bem-estar. Another image that Ajahn Chah used was the image of waves on the sea or the ocean. This kind of waves coming into the shore, and said, well, you know, whether it's a big wave, whether it's a small wave. All those waves have the same characteristic. They're impermanent. They're unsatisfactory. They're not self, and it's just waves. And they come in, they hit the shore, and they dissolve, and they go back out. And it's just this constant coming in, dissolving, going out, and it's because that's their nature as impermanent, as unsatisfactory, as non-self phenomena. And he said, but even though that all those waves coming in all the time, again, whether they're big or they're small or they're whatever way, shape or form they manifest, they just have that same characteristic. But the shore is steady, the shore is stable, the shore is so that we have to be the shore, and our shore, and in order to be the shore that is steady and receives all of these impermanent, unsatisfactory, non-self waves that come in, that is, we build that on our foundation of sila, samadhi, panya, of virtue, of our meditation, of our wisdom, of our insight into the ordinariness of everything that is just being these 3 characteristics. And it's not it's not a negative judgment, it's just that one receives it and is not shaken by it. One receives it, one's not moved by it. One receives it and one is steady and clear, and is not going out and having to sort of struggle or fight with the waves. It's just they're phenomena that
come in and go out. They come in and they go out. And we can receive that with wisdom, with peace, with compassion, and a sense of not being shaken, and that is one of the qualities that is an epithet of the Buddha and of realization of Dhamma, is that, say, one is unshakable. So this is why we study the Buddha's teaching. It's why we practice the Buddha's teaching, to be able to access this quality of being unshakable. And so offer that for reflection this evening. Adiantar também da outra imagem que ele usa para ilustrar esse assunto, é como se fossem as ondas no mar. Quando elas chegam à praia, né, não importa se elas são grandes ou pequenas, altas ou baixas, todas elas têm a mesma característica, né, da impermanência, do não eu, do sofrimento. Elas são apenas ondas, né? Elas chegam até a praia e depois retornam para o mar, né? E isso é um movimento constante, né? Porque a natureza delas é essa, né? É assim que elas fazem, porque a natureza delas é essa, né? Mas a praia é estável. A praia não se mexe, né? As ondas vêm e vão e a praia continua igual. Então nós temos que nos fazer como se fosse a praia, né? Ser estáveis como a praia, né? E apenas deixar receber e deixar ir, né, as ondas, né? Então, para conseguir alcançar isso, né, a gente tem que construir nossas fundações, sila, samadhi, panya, né, de insight sobre como é ordinário, como é comum, né, essas três características em tudo, né? Tudo nesse mundo segue essas três características da impermanência, do sofrimento, do não eu, né? E a gente não tem uma atitude negativa com relação às ondas, né? A gente não tenta, a gente apenas recebe elas e não é abalado por elas, né? A gente mantém a nossa estabilidade. A gente não é agitado pela passagem das ondas, né? A gente tem clareza. A gente não briga com elas. Elas vêm e elas vão, né? Nós as recebemos com paz, com tranquilidade, com compaixão, sem ficar abalados por elas. Então, uma das qualidades que é particular ao Buda, né, e àqueles que alcançaram a iluminação, né, a mente daqueles que alcançaram a iluminação, é a qualidade de ser imperturbável. É dito que o Buda é a pessoa imperturbável, né? A mente é imperturbável. Então é por isso que nós estudamos e praticamos os ensinamentos do Buda, né? Para um dia nós também alcançarmos esse estado de imperturbação, né? E ofereço isso então para a reflexão de vocês hoje. Dhamayang Dhammakataya Sadhukarang Dharamase Sadhu